हेलो साथीहरु, आज फेरि मुक्बाङ भिडियो लिएर आइसकेको छु है। एकदम गर्मी बढेछ कोरियामा चाहिँ। म एसी चलाएर बसेको छु। एकदमै गर्मी छ। म चाहिँ अघि पकाइसकेको खाने आँट नआएर गर्मीले बल्ल चिसो हल्का चिसो भयो अनि खाना राख्दैछु साथीहरु। आइसमा थुक्पा छ अनि यो मेरो यो चाहिँ हड्डी, यो हड्डीको सुप चाहिँ मैले सुपमा थुक्पा बनाएको छ। यो चाहिँ हड्डी साथीहरु। आज मेरो खाना यही हो। गर्मी यति धेरै बढ्या छ है, यति धेरै बढ्या छ। सिलामको यो चाहिँ टमाटर अनि सिलामको अचार। अचार चाहिँ लास्ट अमिलो। मजाले पाए चिसो भएछ र अब चाहिँ खाने लायकको भएछ मोमो गर्मीले।
ल साथीहरू टन्न भए म चाहिँ अगायो गर्मीमा बल्ल ठिक भयो ल साथीहरू बाई बाई